אוקיי. יהיה היום. אני יופי. שלחתי לו טקסט וזה. טוב מאוד. אז אנחנו התחלנו להקליט, ואנחנו מתחילים היום באיחור של 7 דקות או 8 דקות. היום אנחנו בפגישה בזום, קבוצת הלימוד של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, פגישה מספר 279. ואנחנו נמצאים עכשיו, דניאל, נחמה, ורה, ואימי. ואימי. שלום אימי. שלום, שלום. יפה, טוב. אז אפילו שאנחנו מתחילים קצת באיחור, העיקר שאנחנו מתחילים. אנחנו באמצע השוואה וקריאה של טקסט של שלום עליכם, שהוא פרסם ב-1907. אם אני זוכר את השם של הטקסט, זה נשתוק קיינייס, אין חדשות. ואנחנו התחלנו בפעם שעברה להשוות את הטקסט של שלום עליכם מ-1907 לטקסט של אהרון צייטלין, מונולוג עם פליינם יידיש. הבסיס המשותף היא בשותפס די כבאזה, פרזה פרגלייך. הבסיס המשותף להשוואה כזאת בין שלום עליכם ואהרון צייטלין היא העובדה שבשני הטקסטים אנחנו שומעים אנשים פשוטים שמדברים ביידיש. אחד הוא חייט במזרח אירופה שכותב מכתב לאמריקה, והטקסט של צייטלין זה גם טקסט של יהודי פשוט שכותב ביידיש שלא כיהודי אמריקאי. הבסיס המשותף להשוואה הוא מה קרה עם היידיש של יהודים פשוטים, אחד במזרח אירופה, 40 שנה כמעט לפני המכתב של צייטלין, ומה קרה לשפת יידיש, was ist geschehen mit der jüdischer Sprache von einer Jid in New York und einer Jid in Mizrach-Europa. In dem Subtitel von dem Text von Sholem Aleichem wird gerät wegen Brief, an Austausch von Brief, חליפת מכתבים בין מזרח אירופה לארצות הברית ובחזרה. ואנחנו יכולים להשוות בעזרת שולם עליכם ובעזרת צייטלין, שני סופרים גדולים בספרות יידיש, שמנסים, גם שלום עליכם וגם אהרון צייטלין, sie proben, geben ein Bild, was geschieht mit der jiddischen Sprache in 1907 und in 1946. Vor der Shoah und nach der Shoah. Wir haben angehoben, die vergangene Woche, zu lehnen den Text von Shalom Aleichem und wir haben gesehen, als
sei Shalom Aleichem und sei Zeitlin, helfen uns sehen wir so Jiden in Mizrach-Europa und in Amerika, Poshete Jiden, schreiben Yiddish, was wir wollten gerufen auf Englisch unadulterated Yiddish. In Mizrach-Europa a Yiddish ausgemischt mit slawische Wörter, wie ein Teil von der Geschichte, von der Entwicklung, der Development von der jiddischen Sprache im 19. Jahrhundert, was ist noch eine Sprache von Poshete Jiden, das ist noch nicht ein Jiddisch von der jiddischen Literatur. Das ist eine Gerätesprache in Mizrach-Europa, weil das schreibt der Schneider, nicht kein Schreiber. Und dieselbe Sache geschieht in Amerika 40 Jahre später, geschrieben von einer poscheten, assimilierten Jider Baal Monolog, was lebt in New York. Und wir sehen ähnliche Prozesse. There are similar developments in the Yiddish Sprache of those people. In Eastern Europe, the Yiddish goes mingling with Polish or Russian, and in New York, the Yiddish is mingled with English words spoken by American Jews. מי שם על המסך את הטקסט של שלום עליכם? נחמה, את שמת אותו? No, אני שמתי, ורה. Vera. ורה, אוקיי. אז איזה סימן עשית עד איפה הגענו? באיזה עמוד? באיזה שורה? איזה עמוד זה? אני לא יודעת. טוב, זה שורה, זה פס צהוב. כולם רואים את זה. איזה שורה? זה שורה רביעית מלמטה. שורה רביעית מלמטה. מלמטה. אוקיי. שלמה עוד לא הגיע? עוד לא. עוד לא הגיע. אז בבקשה, נחמה, תקראי את השורה הרביעית מלמטה. Okay. Ein Sach geht uns da nicht ein. אולי קצת קודם. Okay. Es ist lange Satz. Okay. Das ganze Leben wird man Tage verschwarzt. אוקיי, תתרגמי נחמה. Das ganze Leben wird man Tage verschwarzt. זה כותב חייט, das schreibt der Schneider in מזרח אירופה. כן. תראו. The entire life, is that right? Life? Yes. Okay. It becomes for us really blackened. Really blackened. Das Wort verschwarzt auf Jiddisch, als das Leben wird verschwarzt, meint,
אז mearbet schwer und mefardint wenig. Im 19. Jahrhundert ist gewesen ein Schreiber, ein jüdischer Schreiber mit Namen Shlomo Ettinger. Ist gewesen, hat geschrieben Mesholim. Wie sagt man Mesholim auf Englisch? He wrote Parables or moral tales? Parables, כן. Und hat einmal gesagt, ist gewesen 60 Jahre alt, הוא היה כבר בן 60, und hat gesagt, Shlomo Ettinger, ich habe in der Alter von 60 Jahren a sach schwarze Haar. יש לי שיער שחור. Verwas? Weil meine Haar werden verschwarzt mit mir in einem. Because my hair at the age of 60 years became black together with my life. תמשיכי נחמה. Der Pfarr seien mir aber frei und ich kann mir sein Member. רגע, זה כותב היהודי ממזרח אירופה, כן? כן. לא, מאמריקה. הם עובדים קשה, אבל בגלל זה... לא, רגע, אבל מה אנחנו קוראים? את צייטלין עכשיו או את שלום עליכם? Shalom Aleichem. Aber dem ersten Brief ist von der Yid, was wohnt in Amerika, zu sein Freund in aber jetzt lehnen wir Shalom Aleichem. Ja. Okay. Ich sagt der Schneider von Mizrach Europa, אז מארבט שוור מפרדינט וייניק, ועכשיו נחמה תקראי משפט שלם, אובר. Das ist nicht der Yid in Amerika, weil nutzt das Wort Member. נחמה, ich habe gefragt, wer schreibt den Brief. Wir haben gesagt, das ist der Schneider von Mizrach Europa. בסדר? תקראי עכשיו את המשפט. Nein, Vera sagt nein. Das ist, okay, was sagt Vera? זה מכתב בן אדם מאמריקה, המכתב הראשון הוא לא, עכשיו אני שואל מה אנחנו קוראים. זה מכתב מאמריקה לרוסיה כנראה, כן? כנראה, זה הבעיה. אבל הוא מאמריקה. זה בטוח או לא? כן. זה בטוח שהוא כותב מאמריקה. בגלל זה יש פה הרבה מילים באנגלית. לא, זה לא מספיק, לא. זה שיש מילים באנגלית, יש גם במכתבים של שלום עליכם. זה לא מוכיח שום דבר. אבל... מה הכותרת של המכתב הזה? מה הטייטל של המכתב? כשהוא מתחיל, מה כתוב? רגע. My dear friend, ישרוליק, לשנה טובה וזה וזה, ואחר כך הוא כותב לגבי... לא מה שהוא כותב. הכותרת של המכתב, מי שכותב פונה אל מישהו, my dear friend ישרוליק, נכון? כן, my dear friend ישרוליק, כן. ולא כתוב ברור מי כותב מאיפה? לא כתוב ברור. איך זה מתחיל, my dear friend ישרוליק? נחמה, תקראי את התחלת המכתב. אוקיי, אבל
dem Titel, es ist geschrieben, nicht doch kein Neues, zwei Lechoine Teube Bridlach, und dann eins, was der Schneider von Amerika עכשיו schreibt. אני שואל על המכתב שאנחנו קוראים. אני מנסה להבין מי כותב למי. למה הוא מתרגם באנגלית? מה אתה אומר, דניאל? לא, אני שואל למה הוא מתרגם. לא, אל תשאל. אנחנו רוצים לדעת בטוח מי כותב למי, לאן. נכון, אבל זה שמתורגם באנגלית, אז זה נותן לנו איזה, לא יודע, זה מראה משהו. מי כותב? מה מראה מה? אני לא יודע, אני שואל, מי כותב למי? לא, אל תשאל, אנחנו מנסים לברר מי כותב למי ולאן. זו השאלה. אז נחמה בבקשה, אנחנו מטפלים בשאלה. נחמה, איך מתחיל המכתב הזה? נחמה, תקראי את זה. נחמה, תתחילי לקרוא התחלת המכתב, בבקשה. Es ist ein Titel, was Shalom Aleichem ist. Aber das ist der Titel von dem Ausstellung von dem Brief. Ich rede jetzt der lehend, wie hebt sich der Brief, was wir lehnen. Okay. My dear friend, Yisrolik. כן, הלאה. לשנה טובה תכסנו ותחתנו. כן. Du mit dein Weib und mit deinen Children, ihr sollt sein all right, mit Kol Yisrael, Amen. תמשיכי. Wir haben groß Trouble von dem, was du schreibst uns nicht kein Letters. Warum sind es, haben sich angehäuben bei euch die Revolution, die Revolution. הלאה. Mit der Constitution, mit die Massacres. אוקיי, עכשיו זה ברור שזה מכתב שאצל צייטלי, זה מכתב שהיהודי מאמריקה כותב למזרח אירופה, כי הוא אומר, מאז שהתחילו הרבולושן והמסקרס, הרבולושן זה מהפכת 1905 ברוסיה, והמסקרס זה הפוגרומים. אז עכשיו בבקשה נחמה תחזרי למקום שהיינו. כן, רגע, אנחנו קובעים שנחמה קוראת עכשיו מכתב מאמריקה למזרח אירופה, ומה את רוצה... נחמה, מה את רוצה להגיד? כן. Der Yid in Mizrach Europa lehnt das. Oder auf Akol, oder zu sich allein. Jo, aber wir haben gefragt, wer schreibt den Brief. Okay. Und bestimmt, als das ist von Amerika. תמשיכי במקום שהפסקנו, כן. Okay. Ein Moment. Wo seien wir? Do you want me to continue or go back to where we stopped from last week? You have to go back where begin today to read. Okay. Ein Sach geht uns da nicht ein, die Heim. Oi, denk sich heim. Mein Jenny. רגע, ein Sach geht uns da nicht ein, die Heim. תנסי לתרגם. One thing that doesn't go well for us. Right. The house, or maybe the household, yeah? No. The Heim, what Zeitlin means, what the writer means, the Heim means the village in Eastern Europe, the home, the way from where we come to America.
the word home means here the original place from where we emigrated, אוקיי? Okay. טוב, תמשיכי. Oi, bank zichahem. תרגום. I'm longing for home. or Yes, I'm- but not I am longing, bank Oh. sich. Every one of us, I and every one of us here in New York, long for home in Eastern Europe. עוד משפט ביידיש. Mein Jenny, sie heißt schon mehr nicht Blume, nur Jenny, lass mich nicht ätmen. תרגום. My Jenny, she's Which already My Kenny, which means my wife, Kenny. Jenny. Jenny, Ken. She's already she's no longer Bluma. She's but Jenny. Ken. So we learn from this sentence about the one of the moments of the process of assimilation in America. Yes. And this writes, the person who writes that, the author, is Sholem Aleichem, but he reflects in this letter what happens in America with the process of assimilation. One of the moments of assimilation is changing the Yiddish name to an English name. So Jenny is an American name, but her original name was Blume. תמשיכי לך. Los nicht die ätmen. She doesn't let me breathe. Right. So what can that mean? That his wife, Jenny, doesn't let him breathe. Perhaps we'll know it from the continuation. עוד משפט. I think it means she doesn't leave him alone. She bothers him. She About what? Right, but about what does she bother him? תקראי עוד משפט ביידיש, אולי נדע. Okay. Sie treibt mich, wir sollen fahren kein Rosche auf Kever Oves. תרגום. She איך זה ביידיש המילה? sie treibt mich. She's chasing me? She's chasing רגע, after לא me? הבנתי, חוב nicht verstanden ביידיש שום וורט. Sie treibt mich. treibt mir. Treiben auf Jiddisch. Wer kann helfen? Was heißt treiben auf Jiddisch? Sie treibt mir. Drives me? She drives me? She what? Drives. Like you drive a horse, like you try to get it to go. Treiben. Treiben in Yiddish, when you are on a vehicle with horses, you beat the horse so he will go faster. This is called treiben. Mhm. How can it say it in English? Drive. Drive. Not You can drive. say Not drive, but to haste. Force? Force, perhaps, but it means she hasted me, if I can say so in English. She bothers me and asks me all the time, wir sollen fahren kein Rosche auf Kever Oves. She presses, she makes pressure Mhm. on this Jew, on her husband,
that they should go to Eastern Europe to visit the grave of the forefathers. Sie treibt mir, she hasted me, I can say so. No, I think I have here in Weinreich, power, Yes. power, propel, chase, or prompt, or impel. Impel. This is very well. Okay. המשפט הבא ביידיש. Okay, but we didn't finish translating. So she impels Okay. me, or she, well, okay, to that we should travel to Russia, Right. to visit our ancestors in the cemetery. Yeah. In the cemetery. So this Jenny appears as a very emotional Jewish woman who wants to visit her fathers who already died. המשפט הבא, Sollst angucken jetzt mein Jenny, wollst du sie nicht erkennt. תראו, what is, נחמה, what is on-cooking? To look over, or to look To look over in order to see how she looks. Okay, if you sollst angucken, if you would see my Jenny now, Right, you wouldn't recognize her. right. האם יש עד עכשיו מישהו רוצה לשאול על אחת המילים או הכל ברור? Everything is clear until now in the text. Ich will sagen, als der Name Jenny ist, ich habe eine Cousine, sie heißt Jenny. Ich habe gehört, der Name von die alte, das ist, after das ist echt ein Amerikaner Namen, aber ich habe gehört, Jenny. Eine Amerikaner Transformatie von einem jiddischen Wort auf Amerikaner. As auf Yiddish, das ist Genia, אפשר? גניה, נכון, שיזדו גניה, Aha. כן? Die Frau von Itzik Manger, oder ihr Gedenk ist gewesen Genia Manger. כן. Das heißt, mir hat übergeführt dem Namen von Blume auf Jenny, was ist ähnlich, which remains Genia, which is a Yiddish or a name used by Jews. So the transformation at the beginning of the 20th century from a Yiddish name to an Amerikaner name was not very drastic, but they used something which remains already also a name used by Jews in Yiddish. What I want to say is that the assimilation goes step by step, not in a drastic form. תמשיכי לך. A lady mit a hat und mit gloves. כן. אז כשמסתכלים על ג'ני, רואים הליידי מתהט ומתגלובס. מה אנחנו לומדים על מה שקורה עם היידיש באמריקה ממה ששלום עליכם כותב? Sie ist wie a middle class boy, כן. oder sie,
ja, in die 40, 50er Jahren, wie ich habe gesehen auf die Bilder. Nein, aber Also- da haben wir einen Brief von 1907. Oh, yeah. Yeah. This is the beginning of the 20th century. Already then, Shalom Aleichem feels that the English is mingling with the Yiddish at the beginning of the century. Sie hat nicht getragen Hittel und Henschkes Henschkes, in die right. in der alte Heim. Right. Ja. המשפט הבא. Ich schick dir da die Picture von mein Jenny mit mein Family. mit mein? Family. מה זה? Family. family, אוקיי. Family, yeah. כן. I'm sending you here, or the picture of my Jenny with my Jenny and my family. כן, sagt nicht, ich schicke dir a Bild, nur a picture. Das, was wir lernen von Sholem Aleichems Brief von 1907, ist als schon beim Anheb vom 20. Jahrhundert hat man in Mizrach-Europa verstanden, als Jiden in Amerika nutzen englische Wörter und reden schon mehr nicht a reinem Yiddish. Sholem Aleichem schreibt das. In 1907. Das heißt, dass das, was Zeitlin tut in Monolog in pleinem Yiddish 40 Jahre später, existiert schon beim Anheb vom 20. Jahrhundert in 1907. Someone wants to comment about that? Ja, ich will fragen, Shalom Aleichem hat gekannt English? Die erste Sache, was ich will sagen, ob ich gedenk, Shalom Aleichem ist gewesen in Amerika in 1906. Und ich bin sicher, als hat verstanden sehr gich, wie so Amerikaner Jiden reden. Und wegen einer Frage, ob Shalom Aleichem, eider ist gekommen in Amerika zum ersten Mal, hat gekannt Englisch, ich stelle sich vor, I imagine, als ja. Aber man darf das kontrollieren besser. Da in dem Brief von dem mizrach-europäischen Schneider, Shalom Aleichem, weiß, wie soll zu geben die Picture, wie soll Jiden in Amerika schreiben. Weil ihr darf gedenken, als der Brief schreibt der Schreiber in 1907. Sholem Aleichem, 40 שנה לפני צייטלין. מראה שיהודים באמריקה משתמשים בהרבה מילים באנגלית. עוד משפט, נחמה.
Okay, was sagst du auf mein älteren Boy? Das ist Motto. Mike heißt der schon. עד Erzählen. פה. מה אנחנו לומדים? ווס לרנן מיר? ונותדם זץ. כן, נחם. That אפילו wenn red wegen sein Mishpoche, as היי מומנט, נחמה, בניוזוקט תשתמשי בשמות, לא באר, איך, ונזיבת. der Yid in Amerika, was schreibt den Brief. לא, Ja? What? das ist ein Brief, was Sholem Aleichem schreibt in מזרח אירופה. אל תתבלבלו. שולם עליכם במזרח אירופה, כותב מכתב של יהודי במזרח אירופה שמשתמש במילים באנגלית, בבוי ובמייק, כמו שצייטלין עושה 40 שנה קודם. Aber es seien zwei Schneiders. Einer in Amerika und einer in מזרח אירופה. Jetzt lehnen wir den Brief, was schreibt in 1907, Sholem Aleichem, Schneider von מזרח אירופה. Can I ask? No, I'm totally confused. I don't understand. This letter That is exactly what I am trying to discernate. מה אומרים חברי הזום על העניין הזה? ורה. אני כמעט בטוחה שזה לא שלום עליכם כתב את המכתב. אבל אנחנו קבענו בהתחלת היום שזהו מכתב של שלום עליכם, ולא של צייטלין, נכון? יהודי שגר באמריקה. זה לא... לא, אבל עכשיו אני שואל, מי הסופר? שולם עליכם או צייטלין? לא, סליחה? סופר זה מובן שזה שלום עליכם. אוקיי. אז נחמה is confused. תנסי להסביר לנחמה שזה מכתב ששלום עליכם הסופר כותב בשם יהודי חייט במזרח אירופה, ושהמכתב מצלצל כאילו צייטלין כתב אותו 40 שנה אחר כך. זה נכון, זה נכון. את שואלת או את... רגע, ורה, את שואלת או את אומרת שזה נכון? אני אומרת שיהודים... אז תסבירי לנחמה למה זה נכון. כמו איך זה, בפושט יידיש, מה שאנחנו קראנו... פליינם יידיש. פליינם יידיש. מה שכתב צייטלין, הוא כתב, זה כמו קריקטורה, אבל כנראה שזה מה שהיה אז, שיהודים באמריקה כל כך מהר התחילו... התבוללו, אבל זה לא צייטלין, זה אומר שולם עליכם 40 שנה קודם. שולם עליכם אמר אותו דבר. כן, רק ש40 שנה קודם, היה אותו סיפור. צייטלין אומר אותו דבר כמו שלום עליכם. כן. נחמה, האם זה עוזר לך? אני יכולה להגיד, סליחה, שיהודים שעוברים לגור באמריקה, מרוסיה, כאשר הם מדברים
איתי עכשיו לא שולחים מכתבים, מדברים בטלפון, כן, בוואטסאפ. אז חצי מהמילים שלהם, כאשר אנחנו מדברים רוסית, חצי כן. מהמילים זה מילים באנגלית. זהו, כיום ברוסיה? כיום באמריקה, אלה שגרים, יהודים רוסיים כן, שהיגרו לאמריקה. כן. בסדר. נחמה, האם זה עוזר לך, או שאת רוצה שאני אנסה להסביר יותר ברור? No, I know Shalom Aleichem wrote this story with the two Schneiders and the two Okay. letters, but the one we're reading now was written by the Schneider who lives in America. No, But he's using all the English. because 40 years before, Jews in Eastern Europe already used English. They use the word picture and family and boy in Mizrach Europa. Nechama, you are right asking the question. So let's say again, Sholem Aleichem, you say, is writing a letter of a Schneider for America. That is what you say, right? That's the letter that we're reading was written by the Schneider who's living in America. You are right. And he's writing it to the Schneider who's living in, I don't know, you are right. Israel, But, Ukraine okay, or Russia. I Rama, don't know. you are right, but you have to remember that these words are already said by the Schneider in America. But who puts these words in his mouth? Oh, Shalom 40 Aleichem. years before Sholem Oh, Aleichem. yeah. But I just want to also say that Yes. I'm not thinking, and I'm thinking of the Schneiders, the characters in this story, which the writers of the letters. I know Shalom Aleichem wrote it, but ich will sagen as Ab Kahan, the forwards. Abe Kahan. Abe. Oh, neat Ab? Abe. Nee, Okay, Abe. Abe, das ist der englische Name von Abraham. Okay, Abe Kahan. Well, Abe is also a Yiddish Americanism for Right, a name, Abe. Right. Abe. The Okay. redactor, the editor of the forwards. כן, מה את רוצה Yeah. להגיד עליו? I just want to say that his Zeitung, they made fun of his being the editor, his forwards, because it was full of Americanisms, Englishisms. That's because right. So maybe Shalom Aleichem was familiar with that already, having read maybe the forwards. No doubt. There is no doubt. Okay. המשפט הבא, נחמה. Okay. Okay, so there's no need to translate, right? Okay, is all right. Yes. Arbeitet in a factory und verdient von 10 bis $12 a Woche. Okay. Soll nicht gamblen. Okay, soll nicht gambling. תמשיכי. Wollt gore gewinnen all right. אוקיי. המבנה של המשפט הזה, זול ניט גמבלן, וולט גוון אורייט. זול בוולט. This is a construction of a sentence in Yiddish about the perspective that if this American Jew
soll nicht gamblen. If he wouldn't gamble, wollte gewinnen, all right. He would be all right. Which means that this American Jew, why? Because he is gambling after he works and gets $12 a week. Because he gambles, he's not all right. Which means that there are Jews in America which earn a respectable wage, but lose all the money while gambling. What Shalom Aleichem tries to say is that in America, one of the liabilities of living there is you can earn a living, but then you lose all the money in gambling, which you don't have in Eastern Europe. So I want to say that Shalom Aleichem lost money on the, from what I understand, he lost Right. money on the stock market. Is that correct? that's right, but this is another economic disaster in Eastern Europe, and he lost money because he went to publish a Yiddish journal. Yes? So he used his money to promote a Yiddish journal. This is not in gambling. Okay, המשפט הבא. Maybe somebody else can read. Okay, Okay. okay. Is there, יש מתנדב? מישהו רוצה לקרוא? או שאני אבקש? כן, אימי, אולי. Okay. He's showing it's in der Arbeit gambling. Okay. Der andere Jack is given früher bei der Arbeit. Heint hat sich zugelernt a bissel English und is a bookkeeper in a barbershop. Yeah. So this means the other one, Jack, was earlier at work. Today, hat sich zugelernt a bissel. sich zugelernt. We yeah. have here a word in Yiddish, zulernen sich, Yeah. where we use a prefix, the prefix zu. Lernen, ללמוד. Zulernen sich means what? If lernen Well, I means think to learn, what is Yeah. zulernen sich? I don't know. Okay, this is the moment I wanted to hear because it's very important for all of us to understand that the source of the richness of the Yiddish language lies also in the use of prefixes. We spoke about that sometime. Yes. So I repeat, in Yiddish, you can add, at least there are more, 35 prefixes to any verb. And every prefix of these 35 prefixes changes the meaning of the verb in many ways. It depends which prefix you add to which verb.
And if you make a counting of the different meanings you get while adding prefixes to different verbs, you can have about 105 different meanings, at least. Mm. One of these prefixes is zu. And we have here the verb lernen, to learn. And when we add the prefix zu to the verb learn, zu lernen sich. And Amy said that she cannot say exactly what means zu lernen sich as different from lernen sich. מישהו יודע? Someone can say what the zu adds to lernen sich? Zu lernen sich? Vera? vera שומעת? כן, כן, הייתי באנמיוט. לדעתי, הוא היה צריך ללמוד עד הסוף, כאילו ללמוד טוב. לא, 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 לא. לא? נחמה, מה צו מוסיף לצו lernen sich? Either it means in addition or with, Right, or like, Which but means, I don't understand how that's I'll different explain now. than learning. I explain now. Daniel, can you say something about what can mean zu lernen sich? דניאל שומע? שומע, אבל הייתי במקום אחר עד כמה דקות, אני לא בעניין, סליחה, לא בעניין. כן, אז אני אסביר. כן, Ich kenne das Wort zugegangen, right? Like zugehen. רגע, Is that נחמה, תשתמשי באינפיניטיב. zugehen. zugehen, zugegangen? Das Yeah, is like to approach, Right. approach. Right. I said before that every prefix in Yiddish can have different meanings depending with which verb it goes. So I try to explain now what is zu lernen sich. You said, Nechama, I mean, that zu can have the meaning of in addition. Zu lernen sich means to learn something else in addition to what you know. Which means here, in the phrase Amy read, hat sich zugelernt means that he learns a little bit more English. And at the moment when he learned more English, he began to work in another job. Wow. Amy, now Yeah. it's clearer? Yeah, that's amazing. Okay. Now I want to give some more examples with zu, when zu with a verb means in addition, and when zu means other things. Mm-hmm. For instance, if I say, Tova schreibt a brief. Tova, my wife, is writing a letter. Und ich schreibe zu. Und ich habe zugeschrieben. And I added some lines, which means I wrote in addition. Now we will use the prefix zu with another verb, and it will change a little bit the meaning
let's say, ich hör, was du redest. I hear what you speak. And now I will add the zu. Ich hör sich zu, was du redest. Hier sich zuhören. The verb zuhören. When I add zu hören, hören is to hear. But when I say zuhören, means להקשיב, to listen carefully. So it means to hear in addition more, but the meaning changes a little bit of zu to say I hear more attentively. כן. אז אימי, תקראי עוד פעם את המשפט ותתרגמי. מה שכבר קרה. Let's see. A bookkeeper. Okay, in a barber shop. Der dritter Mamser. The dritter Mamser, he says. Yes. So Um, suddenly we have here a humoristic effect which erupts suddenly because we learn that he is a mamzer in the sense not that he was born with another wife, which is one of the meanings of mamzer, but mamzer in the sense we have it also in Yiddish, a shrewd person. Okay. Oh, A shrewd person, it's a kind of loving way of naming a son. oh, I'm glad Which I is know the, that. yeah, which is the other, it's not negative. Okay. The dritter Mamser Benjamin did in a saloon. Let's see. So the third Mamser Benjamin Yes. works in a saloon, would you say? Saloon Ken- is a parlor Oh, I'm sorry. of Like a hairdresser. a bar? What? Oh, salon. I'm sorry, Right, salon. right. I said saloon. Okay. Ken But he works as what? He's not the barber. He works in a saloon as what? As a bookkeeper. That was Mike, I think. No, that wasn't Mike. That was Jack. Mike is the gambler, Jack is the bookkeeper, and now we're up to Benjamin, the dritter Mamser. Works in a saloon. So he works in a saloon. So I think it's a saloon. It's Samach Aleph Lamed Vav Nun. Saloon, yes. Which Saloon. I think that it means that he's a barber. Oh, okay. But of a big institution. Okay. It doesn't mean that he works in a tavern or a pub where they serve liquor? No, I Oh. think that it means in a saloon Because there's where a you cut the salon. hair. But Oh, took a look at So- Weinreich. but what If am I he has looking the at? word. Saloon? Huh? But it's an English word. So is it saloon or salon? Let me check my Beinfeld Bachner. Maybe it's in Okay. there. Check Weinreich saloon, not salon. Yeah. Saloon? check- Okay. We'll check both Okay. of them. It's an American Yiddish word, I guess. כתוב שזה שנק. מה את אומרת, ורה? כתוב שפה הוא מתכוון לשנק, זה פאב. Okay. So איפה it's a כתוב שזה פאב, ורה? כתוב
שסלון זה שם, פה, איפה זה כתוב, ורה? בדיקשנרי של הטקסט? אני מצאתי טקסט והוא אצלנו בדיספליי, כן, ששם מסבירים מילים שמשתמשים בהם באנגלית, משתמשים... כן, אבל באיזה טקסט מצאת את זה? איפה מצאת את זה? מצאתי טקסט הזה באינטרנט. באינטרנט, בסדר. אז זה נכון. אז מדברים פה בשנק, זאת אומרת במקום, כמו שאמרתם, שמחלקים משקה. המשקה. Okay, over Salon in Weinreich's dictionary mit an Aleph. Da ist geschrieben Saloon mit der כן, Vav. אבל wo sagt Weinreich, wo ist Salon? Salon, der Salon is a parlor, a lounge, or a salon, S-A-L-O-N. Yeah, אבל מה זה סלון? It's a lounge, a parlor where you I guess I don't know, a drinking parlor. בסדר, אז זה מה שאמרנו קודם. יש כנראה ששלום עליכם כותב סלון בו"ב, כי ככה אומרים באנגלית. הרי ראינו ששלום עליכם מנסה להראות שיהודי אמריקה מערבבים מילים באנגלית. אוקיי. אימי, תמשיך. Okay. Let's see. Ken wages nimmt nicht, nor bringt daheim einmal $6 und einmal 8. כן. He doesn't take wages, but he brings home sometimes $6, sometimes 8. 8. Maybe from tips. אוקיי, תמשיך. Der Vater, der Wojciech, was mitten Hitler is a guter Läufer. ein guter Läufer. Will nicht gehen in school, liegt Tag wie Nacht in Street und spielt in Ball. אוקיי. So שלום עליכם, in a letter, the Schneider wrote, in the letter, the American Jew wrote, he is describing, I guess, the picture of the family where all the members appear. כן. So there's the fourth one, the boy with the hats. Boychik, which means that Little, is a more little boy. He's not boy. so old as the others. He's younger. Ken? The one with the hats, is he saying that he has a lot of hats? Yes. Is a good runner. He doesn't want to go to school. He liegt Tag wie Nacht in the street. So he lies day and night in the street and plays ball. Is that right? Yes. Okay. Yes. Is the word loafer a runner, or is it like in English a loaf or a loafer? What is it? What is it in English, Nechama? I don't know. I have to look it up. I'm mixing now my Yiddish with my English, and I don't remember my English. Yes. So in order to answer your question, what means loifer, I am not sure if this is a English concept. Ken?
I don't know. Let's look at Weinreich. Well, I'm looking up Loafer. in a loafer. I thought that it was runner because he plays ball all day. So he's maybe Maybe, very good at maybe, and playing maybe that in football, and you must know that in Eastern Europe, Jews played football, and even there were papers about football in Eastern Europe in Yiddish. So maybe that Läufer is a position in the football team. No. לא, זה מתכוון לבטלן, איך את יודעת, כי ערה? כתוב גם פוילר, פוילר. לא, פוילר זה משהו אחר, אבל כתוב לויפר או כתוב פוילר לא, בטקסט. כתוב לויפר, ובהסברים כתוב שזה פוילר. רק רגע, איפה כתוב שלויפר זה פוילר? לא, זה בטקסט שאני הורדתי מאינטרנט. מהו הטקסט? זה טקסט של שלום עליכם. No, Shalom Aleichem hat gemacht der Regime von die אז English. בסדר, זה מה ששאלתי קודם. האם זה המילון ששולם עליכם הוסיף לסיפור שלו? זה לסיפור הזה. אז זה מה ששאלתי. אז אם ככה, שולם עליכם מסביר לנו שלויפר זהו באופן הומוריסטי, שרק שולם עליכם עושה. במקום להגיד פוילר, זאת, פוילר איך אומרים בעברית? פוילר בעברית? עצלן. עצלן, בדיוק. אז זהו המילון של שלום עליכם עצמו. אריזה לויפר, זאת אומרת אריזה פוילר. הוא עצלן, הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה ללמוד, הוא שוכב כל הזמן, כן, ברחוב, הוא מחוץ לבית וכו'. היי, תמשיכי. Okay, sorry. Okay. Die Mädchen alle bei mir seien euch all right. The little girls Yes. also by me are also okay, all right. Also my little girls, which means he has 4 sons and a lot of little girls. כן. They arbeiten in the Schepper. Oh, in the shops, in the Schepper. They arbeiten in die Schepper. So they are workers in the the shops. The sweatshops. Okay. מה זה בעברית? sweatshop זה מוסד אמריקאי טיפוסי, זה מקום איפה שעובדים הרבה שעות, כן? מקבלים מעט כסף, ובדרך כלל אלה מקומות איפה שתופרים בגדים, הסוואטשופ. למה זה כתוב, למה זה נקרא סוואטשופ? סוואט זה להזיע, עובדים קשה, מקבלים מעט כסף. זה המנואל אינדוסטרי of the garment industry. כן. Sie haben gehabt Fabriken in Lodz. Lodz ist gewesen נכון. Ja. Lodz ist gewesen ein größer industrieller
Ort von der Garment Industry. כן. Sie arbeiten in die Schepper und haben schon Geld in die Bank. Oh. And they already have money in the bank. כן. Der Chesoren, was me חסורן. לא חסורן. חסורן, אלא חסורן. יש חסורן. קמץ תחת הסמך. Chesoren. Okay, der Chesoren, like defect or something like that, like the defect. The liability. Liability. כן. Was me guckt, sie nicht an in die Augen. Oh. חסורן איזוס מקוק זה נשתנה. הדבר הלא טוב מהעבודה שלהם, מקוק זה נשתון in die Augen. איך את מבינה את זה? Me guckt sie nicht an. in die Augen. זה ביטוי אידיומטי שלם. מקוק זה נשתון in die Augen. I don't know who's not looking at who in the eye. Okay. Men Yeah. is a general form, which means the bad thing with the work of these girls is that you don't see them at all because the whole day until night they work hard in the sweatshops and they have no time for themselves. Mekuk ze nishton in the oil, you cannot see them at all because they work in the beginning, in the morning and until night, and you cannot see them at all. Okay. Sie gehen, wenn sie wollen und wohin sie wollen und mit wem sie wollen. Sie gehen, wenn sie wollen und wohin sie wollen und mit wem sie wollen. I think they don't see them because they're always out. Right, I am wrong. I am wrong. You don't see them because they are libertines, you can say in English. Yes. They do what they want and when they want and where they want. And with whom they want. With whom they want. הם מופקרות. They are not moral enough. Yes, I was mistaken. They are not. So, and then, As was meint מקוק זה nicht in die Augen? Das ist ein מקוק זה moralisch... נשתון, לא. זה לא נאמר מקוק זה nicht in die Augen. It's written מקוק זה נשתון in die Augen. You don't see them at all. Not because they work hard, but because they are their own boss. And if they want, they work, and if they don't want, they go fishing or go with people which are not moral enough. They do what they want. They are hefker. So they come and go as they please, right? Right. Or they do what they please. Right. Okay. And the next sentence is, America is a frei land. America is a frei land. A frei land. So, with a very humoristic way, Sholem Aleichem wrote there, America is a free country. So free that you have a free way of life, which is not enough, not Jewish and not moral. Matornit zogen, Matornit zogen jenem kendea a fila an eigener Tochter. And so now he explains why he's saying in a humoristic way
that America is a free country. Why? Because metor nit zogen kein Deje. Zogen a Deje. How at metargemet? How at Is it to give your opinion? To say your opinion? not to give opinion. Zogen a Deje means to say another person how to behave. Oh, okay. Not your own, but how to behave. You cannot, it is forbidden to say another person how the other person has to behave, because America is a free country. That's There is right. a very famous joke. Maybe I said it to you, maybe not. Two Jews meet in the street, Yankel and Chaim. And Chaim didn't saw Yankel for many years. And when they meet in the street, Chaim realizes that Yankel has a swollen dark eye. So Chaim asks Yankel, what happened with you? Okay? And then Yankel says to him, Ich hab sich geschlagen mit der Deje. I quarreled with the opinion. So Chaim asks Yankel, if you quarrel with der Deje, you became with a swollen eye? And then Yankel answers, yes, weil die Deje hat mein Weib. Because the Deje, the opinion, has my wife, which means that he quarreled with his wife and she beat him. Okay? Okay. Zogna Deje, to say another person how the other person has to behave. So America is a free country, and you cannot say another person your Deje, how he has to behave. Even your own daughter, even one's own Even daughter. your own daughter. Yeah. Yep. This is even more יותר קיצוני, even more harsh. כן, רגע. We have another 5 minutes. אולי נחמה תקראי עוד משפט אחרון. Okay. Und zum Beispiel, meine ältere Tochter, Chaya, hat sie geheißen, Atzin. Okay. Ato. Okay. עוד zum Beispiel. נחמה? And here, for example, or here, for example. For example, he will give an example why, as America is a free country, you cannot say another person how to behave. עוד למשל, כן? My oldest daughter, I guess. Right. My ältere Tochter. My oldest daughter, Ken Chaya. She was called, she used to be called Chaya. Atzin heißt sie schon Francis. Francis. כן, אז שוב האסימיליישן. פעם היא הייתה חיה, כיום יש לה שם הרבה יותר שיק, פרנסיס. Atzin means now? Atzin now? Now, right. Okay. אצין זה איץ. ביידיש Okay, את יכולה להגיד אצין ואת יכולה להגיד איץ. Okay. כן, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. We'll stop here. Und es ist ein Underboard. Jetzt, right? Jetzt.
jetzt? Jetzt, עכשיו. Okay. עכשיו, שמה Jetzt. פרנס. It's the now. Okay. וכאן אנחנו, האם יש שאלה או comment? Ich will sagen, als Shalom Aleichem schreibt, der was schreibt den Brief, Yeah. er ist nicht der posheter Mensch. Ich feel, als ist nicht der poshet wie dem Amerikaner. Von Warsche, die andere. Ist gewesen sehr, aber was schreibt von Amerika. Hat eine ganz lebendige, feiner Yiddish, viel mit den Americanisms. Es ist einander, ja. נחמה, aber das ist, weil Sholem Aleichem schreibt unter dem Text in 1907, 40 years before, when the Yiddish is not so mingled, I guess, in America. Aber Zeitlin... One moment. Okay, And okay. the other thing is that the contribution of the Yiddish of the American Jew is greater from the side of Sholem Aleichem. So we feel less in the letter Sholem Aleichem writes from America, we feel less the American Jew, and we feel more the art and the contribution of Sholem Aleichem as the author. כן, נחמה, מה את אומרת? No, Aaron Zeitlin, sein Poem ist gewesen sehr, schwarz und umetig und es ist nicht gewesen kein life. You want to say that Sholem Aleichem is more vivid? Spielerisch, vivid mit die Sprache, mit die Yiddish. That's the greatness of Sholem Aleichem. Don't forget that when Zeitlin writes a letter from America for a Jew, this is after the Holocaust. The whole historic atmosphere is a little bit different. Zeitlin writes a letter from America for a Jew after 6 million were murdered. Sholem Aleichem also describes a very sad reality, but he describes us from the mouth of a Jew who is a part of 16 million Jews. It's a very different historical atmosphere. אבל נחמה, תודה that you spoke about the difference in the tone. אנחנו נעצור כאן. Okay, I'm gonna stop the recording, yeah? Can I stop it? Yes. Okay. אני מודה לך.